Ok. Eu não vou com você. I don't go With you. Repeat. With you. with you. I don't go with you. I don't go with you. Você vai sozinho? It's a question. You go alone. Do you go alone? Repeat. Do you go alone? Você vai comigo? Do you go Do you go with me? with me? Você vai com seus amigos? Do you go with my friends? Não. Do you go? Seu. Do you go Seus friends. with your friends? Repeat. Don't go with your friends. Yes. You have to give intonation. It's a question. Okay? So, do you go with your friends? Repeat. Do you go with your friends? Você vai de navio? Do you go Ship. Do you go? By by Do you go by ship? Yes. Você vai sozinho? Do you go alone? Okay. How do I say? Eu caminho, faço caminhada sozinho. I walk alone. Good. So repeat. I walk alone. I walk alone. Eu caminho com você. I walk with you. With you. With you. With you. With you. Okay? Repeat. With you. With you. Yes. Eu caminho à noite. I walk. I walk at night. Okay? I walk at night. Repeat. Eu caminho aos domingos. Okay? I walk on Sundays. Before the days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, we use on. Okay, so on Sundays, on Mondays, okay? Before the days of the week, on. Okay? So, I walk on Sundays. Repeat. I walk on Sundays. Okay. How do I say eu pego um táxi? I take a taxi. Repeat. I take a taxi. I take a taxi. 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 Yes, good. Eu pego um ônibus. I take a bus. Ok. Eu tomo um banho. I take a shower. Eu pego o metrô. I take a subway. I take the subway. Repeat. I take a subway. The subway. The subway. Eu pego meus livros. I take my books. Ok. How do I say? O que você vê? What? What? What do you see? What do you see? Ok. O que você quer? What do you have? Have no. What do you? How do I say querer in English? Want. So, what is the question? What do you? What do you want? Repeat. What do you want? Okay. O que você bebe? What do you drink? O que você precisa? What do you need? What do you need? Yes. What do you need? Okay? So now, this book here, okay? Page, let me see. Okay, page 5. Page 5? No, lesson 5, page 10, sorry. Page 10, lesson 5.
we have an explanation about the use of to. When we go to a place, okay? For example, I go to the church. I go to school. Do you understand? I go to church. I go to school. This to here is a preposition, ok? Não é aquele to de infinitivo, é diferente, tá? É o to que a gente utiliza depois do verbo go. With some places, a gente usa o artigo the também. Então, por exemplo, I go to the bank. I go to the supermarket. Ok? Então, com alguns lugares, a gente tem que usar o the logo depois do to. Ok? So let's repeat. I go to church. I go to church. I go to school. I go to school. I go to the bank. I go to the bank. I go to the supermarket. I go to the supermarket. Okay? We have to memorize these situations. And we have the junto. Não tem regra, só uma questão mesmo de memorizar esses usos de the com alguns lugares, ok? Esse aqui é um clássico. I go to the bank, I go to the supermarket, é muito comum. São lugares comuns da gente falar, ok? So here you have to, let's do this one. Vamos fazer esse aqui. O answer, ok? Mas antes disso, a gente precisa saber o que está no outro livro, lá no Question Words, na page 23. Deixem esse aqui aberto nessa página de exercícios, tá? Here we have the word how. O how é utilizado para alguns fins, né? Para alguns tipos de pergunta. Mas nesse contexto aqui, how do you go to school? I want to know the means of transportation that you use to arrive at school. Okay? For example, how do you go to work? How do you go to work? In my case, I come to work by bus. Okay? How do you come to CEBRAC, Vitor? Foot? On foot. On Okay? So I come to CEBRAC on foot. Repeat. I come to to CEBRAC CEBRAC on foot. on foot. Okay, so this is the question. How do you go to how do you go to quando a gente quer saber the means of transportation que a pessoa utiliza para chegar a determinado lugar. Algumas pessoas podem perguntar também, how do you get? Então pode ser go or get. Okay? Go, get. The answer, I go by bus, by car, by ship, or on foot. Se você não utiliza nenhum, I go on foot. Okay? Right? Okay, Adriana? Are you okay, Adriana? Are you bad? Você está se sentindo mal? Tell us se você não estiver muito bem, se manifeste, ok? Se estiver dando para acompanhar. Okay, guys, so let's do the exercise here. Only the first one, only this. How do you go to work? How do you go to work? Como que a gente pode responder assim? I go to work by bus.
I go to work by bus, okay? One possibility, okay? Eu gosto dessas respostas completas, como a Ana deu agora, ok? Então, não economizem on saying by bus, by car, okay? Give the full answer. I go by bus, I go by car, okay? Do you often or rarely go to church? Lohane, do you often or rarely go to church? Rarely. Rarely. Full answer. Full answer. Ela usou rarely. Como é que vai ficar numa full answer? Uma resposta completa. I go to church rarely. The adverb usually comes after the pronoun. I rarely go to church. Okay? These words, rarely, usually, essas palavras aqui, ó, gente, são adverbs. E os adverbs, eles vêm geralmente depois dos pronomes, ok? Então, rarely, usually, never, okay? Always. Always, yes, thank you. I was trying to remember others. Never. Always, they, never, no, never is already here. Eles vêm depois do sujeito, pronome, tá? Ok? I rarely go to church. Ok? Então, pode ser, it's a possibility for the second sentence, okay? Teacher, Yes. what church? Church? Yes. Church, it's in the vocabulary, the religious place where you go to pray, okay? Okay. There are Catholic churches, Protestant churches, okay? Igreja. Churches. Yes, that's it. Do you live alone? No, I don't. No, I don't. Or, quem? Yeah. Yes. Quem mora sozinho? Yes, I do. Okay. Do you need to go downtown now? No, I don't. No, I don't. Or, yes, I do. Okay. Where do you need to go? Essa pergunta aí não é aquelas que cabe apenas um yes, I do, no, I don't. Você precisa mencionar, né? Você precisa dar mais informação. Então, where do you need to go? I need I need. my pen. No, where do you need to go? Where do you need to go? There are two verbs here. Need to go. Do you understand? Yes. Give me an example in the answer. Dê um exemplo, mas na resposta. Vai lá. Eu entendi o que está escrito. Ok, então como vocês podem responder isso aí? Você conseguiu? I need on foot. Não. Acho que vocês não entenderam a pergunta. Where, para perguntar sobre lugar, certo? Where? Onde você Where, precisa ir. yes, where do you need